The ministers adopted the Colombo communique at the conclusion of their meeting as the outcome document. In the communique, the ministers reaffirmed their commitment to the IORA goals and objectives enshrined in the Charter. They pledged support to Sri Lanka to fulfill its mandate to benefit all member states under the theme Strengthening Regional Architecture, Reinforcing Indian Ocean Identity. The ministers also appreciated the offer of Sri Lanka to host a Leaders' Summit of IORA next year to reflect on the way forward for the Indian Ocean Rim Association towards and beyond 2030. The Kingdom of Saudi Arabia, which is the newest dialogue partner of the IORA, also attended the IORA meetings for the first time at the IORA meetings in Colombo. The visiting ministers made a collective call on President Ranil Wickremesinghe and held bilateral discussions with Foreign Minister Ali Sabri during their stay in Sri Lanka. The members of Board of Governors of ADB expressed willingness to support new projects on digitalization, public transport, education, water and small and medium enterprises development. They said this at a discussion held with Prime Minister Dinesh Gunawardena on Sri Lanka's project financing requirements over the next 5 years at the Temple Trees on Tuesday. The Board of Governors praised the efforts of the government to provide social security support to vulnerable groups in the society. The Prime Minister briefed them about the steps taken by the government for structural reforms, agricultural growth and relaxation of regulations to attract foreign investments. ADB Team Leader, Executive Director Chantal Wong and Executive Director Sang Ming Ryu briefed the Prime Minister about the ADB's mid-term and long-term projects in Sri Lanka. The ongoing projects cover areas such as strengthening public financial management and governance, foster private sector development, climate and agriculture modernization. ADB Country Director Takafumi Kadano said that ADB Governing Board members would study the progress of projects and inquire into the areas of future projects during the visit. Minister Roshan Ranasinghe, Secretary to the Prime Minister Anura Dissanayake, Private Secretary C. Kurupu and Media Advisor Sugishwara Senadira were present on this occasion. The delegation will also visit project sites to see the progress of the ongoing projects during their visit. Stay tuned. We will return after this short commercial break. Welcome back after the break. The Foreign Employment Bureau of Sri Lanka and the IM Japan Institute of Japan entered into an MOU for Sri Lankan youth with special skills to get employment opportunities in Japan under the SSW category. The related agreement was signed between the two parties at the Ministry of Labour and Foreign Employment on the 11th of this month. Accordingly, Sri Lankans with special skills in nursing, food processing and agriculture will have employment opportunities in Japan. It was also understood that the selected workers will have a 5-year contract period in Japan. The Minister of Labour and Foreign Employment, Manusha Nayakara, requested to simplify the examination system for recruitment under SSW. The IM Japanese representatives who responded well agreed to negotiate with the relevant parties. The Minister also requested to establish a special training centre in Sri Lanka aimed at training Sri Lankans for job opportunities in Japan. 415 Sri Lankans have been sent to Japan for jobs in the fields of nursing services and construction under the previous agreement between the two parties. Several Sri Lankans who had successfully completed technical service training in Japan and returned were presented with checks as an incentive to start businesses. Manusha Nayakara requested Sri Lankans who have passed the Japanese language proficiency test and the SSW skill test to apply at the SLFEB. Minister of Labour and Foreign Employment Manusha Nayakar said that due to the current predicament, the scheduled departure of the next batch of workers to Israel has been postponed. The minister also said that the Foreign Employment Bureau and the Sri Lankan Embassy in Israel is taking all the necessary precautions to ensure the safety of the Sri Lankan citizens living in Israel.
දැනට ඊශ්‍රායල් රටේ ඉන්න අයගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත්ම කනගාටුදායක. ඒ කියන්නේ ඒ රටට ඇතිවිලා තියෙන තත්ත්වය පිළිබඳ ඉතාමත්ම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් අපිට උදා වෙලා තියෙන්නේ. අපි රටක් විදියට අපේ රටේ ඉන්න ශ්‍රමිකයන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ තොරතුරු ලබා ගැනීමට අපි විශේෂ WhatsApp පණිවිඩ ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේද උදා කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තානාපති කාර්යාලය විවෘත කරලා තියෙන ඕනෑම අවස්ථාවක උන් සඳහා පැමිණෙන්න යම් ඇතැම් ප්‍රදේශවල තමයි මේ ගැටුම් ඇති වෙන්නේ. අනෙක් ප්‍රදේශවල අයට තමන් කැමති නම් ලංකාවට එන්න අවශ්‍ය පහසුකම් සලසන්නත් අපි කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවෙන් එහෙට යන දැනටත් යන්න තියෙනවා තව අය. ඒ අයව දැනට අපි తాවකාලිකව නතර කරගෙන ඉන්නවා. ඒ අයත් සමග සාකච්ඡා කරගෙන මොකද්ද කරන්න කියලා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, ඒ වගේම ඊශ්‍රායලයේ තියෙන පීබා ආයතන, ඒ වගේම අපේ තානාපති කාර්යාලය, විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය කියන ආයතන හතරම සම්බන්ධීකරණය වෙලා මේ දවස්වල මේ වැඩ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඉතින් අපේ දෙදෙනෙක් පිළිබඳව අපිට ඉතාමත්ම කනගාටුදායක තොරතුරු ලැබෙමින් පවතින අපේ රස්සාවල් වලට ගියපු අය, විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හරහා ගියපු අය, ඒ වගේම නොඑක් මාර්ග වලින් විවිධ විදිහට ගියපු අය බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය දෙක එකතු වෙලා මැදිහත් වෙනවා. අපි දැනට බලාපොරොත්තු වෙනවා රතුකුරුස සංවිධානයත් සමග සාකච්ඡා කරලා ඔවුන් අපි ඒ සාකච්ඡා දැන් ආරම්භ කරලා තිනවා. රතුකුරුස සමාජයට කතා කරලා ඒ වගේ තැනකට අපේ අයව ඒකරාශී කරගන්න. නමුත් ඊශ්‍රායලයේ පැත්තෙන් අපිට පණිවිඩ ලබා දෙන්නේ දැන් බිය යුතු නැති කාරණාවක් තියෙන. දැන් ඒ පැත්තට ප්‍රහාර එල්ල වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ. ඒක නිසා අපේ අයගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් බොහෝ වෙලාවට අපිට සහතික වෙනවා නෑ මෙතනින් එහාට ඒගොල්ලෝ බලා ගන්නවා කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් යුද්ධයකට තමයි මුහුණ දීලා ඉන්නේ. Ceylon Food Festival Dubai, which is endorsed by the Sri Lanka Tourism Promotion Bureau and organized by Rush Events, will be held on the 2nd and 3rd December of this year. The press conference to inform the public on this regard was held in Colombo on Tuesday. The event is scheduled to take place at the Zabil Park, Dubai from 10 a.m. to 11 p.m. on both days and will feature music, various cultural events and a kids play area. General Manager of Rush Events, Rasindul Akmal, said that since Dubai is a cultural hub, this event will help raise awareness about Sri Lankan food and culture among the global community. Furthermore, the event is scheduled to held on a national holiday in Dubai and the expectancy of arrivals is 8 to 10,000 per day. මම කියන්නේ අපේ කල්චර් එක අපේ ලෝකෙට හරියට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒක හරි ඉම්පෝටන්ට්. ඕස්ට්‍රේලියාවේද, ඇමරිකාවේද, ඩුබායි වලද, එංගලන්තේ තියෙනවා ගොඩක් ශ්‍රී ලංකන් රෙස්ටොරන්ට්ස්, හොපර්ස් කියලා තියෙනවා, කොත්තු තියෙනවා. හතර කොහෙ ගියත් ඉතාලිය ගියොත් මම හිතුවා ඔයගොල්ලෝ එක්ස්පීරියන්ස් කරලා ඇති ඕන තරම්. අපේ කට්ටිය ගිහිල්ලා රෙස්ටොරන්ට් වල හැමතැනම ඒක කරන එක අපේ මේ කල්චර් එක ගෙනියන එක. ඩුබායි ඇවිල්ලා කියන්නේ මේ man made tourist destination එකක්. බත් ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ man made tourist destination. මේක natural destination එකක්. සංචාරයේද, කෑමද, බීමද, මිනිස්සුද, අපේ තියෙන ඉතිහාසයද, අපේ තියෙන වත්කම්ද ලෝකේ හතර ලංකාව හතර වටේ තියෙන අපි මේ අපේ හැම වෙලාවෙම කියන concept එක අලුත් කියන concept එක මේ ස්ටුඩියෝ එකක් කියන concept එක. මේ ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේ නැති දෙයක් නැහැ. Stay tuned for stock update. Trading at Colombo Stock Exchange ended on positive notes today. The all-share price index gained 143.11 points to close at 10,818.41 and the S&P SL20 gained 49.27 points to close at 3,047.12. The turnover was 0.9 billion rupees and over 29 million shares were traded. Up next are forex rates. That's all our news for today. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. Take care and good night. State of Business was sponsored by